Yes, good morning officers. Time for today's current affairs video. 4th August 2025. 5 major topics are there. Let's have a quick glance at all those things. So, PDFs will be provided, and more important, in the video you have to concentrate on what I am underlining and what star points I am putting, because they have more scope for a mains question or a prelims question coming. So, adi meer drishlo pettukoni, please utilize and reutilize all the slides which I am providing to you for your exam. So keeping that in mind, let's look at what are the topics I'm going to cover today. So first one, on the track towards belonging, this is Chennai Bridge and all that. How connectivity brings people closer. One single railway link, how it is able to bring the sovereignty nature of our country. How the feeling of not being cared becomes very caring. People in Jammu and Kashmir, how they will be connected to the mainstream society, and how post 370 article abrogation consequences, and what is the government trying to prove. These are all the points which we'll be doing in the first article. Second article, right to repair. This is very important. Right to repair. Second important topic. Third, railway to Sairang, regional connectivity. So this is also very similar to this topic only, but different railway track. So third topic for today is this. Next, stop selling China mega dam bogie to push Siang project. So this is fourth point. And finally, Philippines president to visit India. Fifth article. So these are all the 5 major topics I'm going to cover today. Quick glance, 5 minutes for every article, more than sufficient, because you are preparing for an exam, so you don't have to do research. You just need to collect the major points useful for your exam. So keeping that in mind, let's move the first topic, on the track towards belonging. So what are the major points from this topic? You already know, Chennai Bridge, we have already done it, the railway link, okay. It will be covering basically, length is 272 kilometers, includes 38 tunnels and 927 bridges. So, ikkada railway link ekkadi nunchi from Udhampur idi basically a disconnected region will be connected because of this. So very important for connectivity purposes, trade purposes, people interconnectivity, and most importantly very cost effective. So cost tagguntundi kabatti traveling ఎక్కువ ఉంటుంది, trade balance, and దానివల్ల economy will increase, people are more happy. దానివల్ల government finally proves that after 370 application, we just didn't say the words, we have actually done some infrastructure projects and development projects for Jammu and Kashmir, because end of the day it's an integral part of India. So keeping that in mind, so Chennai Bridge, I've already done a video exclusively on Chennai Bridge, so please watch the video, full details are given in that video. And you know the specialty is, it's taller than the Eiffel Tower itself, around 359 meters taller than Eiffel Tower. Now this T80 tunnel, it is at Banihal, longest rail tunnel, 11.2 kilometers is the the tunnel. It's just like the PV Narasimha Rao highway which we have created in Hyderabad, which is around 11 kilometers spread. So similar to that, there is a tunnel which is 11 kilometers, and it really took lot of guts, lot of stability in the government, because it took almost 40 years for the construction of all these things, the railway project and the tunnels and all these things. What you have to understand is, the major point that a student has to understand is, in spite of so many conflicts, in spite of so many wars, in spite of so many disturbances, still the Indian government has made sure that the development projects for the people are being implemented. That is the overall crux of the article. Okay. So in spite of all the hardships and the bad ships that have gone through, India has not compromised on the development projects for the people. So that shows how India is resilient for, and how fixed it is to get development and do good things for the people of the country. That is the main point. Almost 40 years. Some are man-made conflicts, some are geographic conflicts like snowfall, landslides, seismic activity, military zones. Ivanni unna sare, these are all the problems that we had to face. In spite of that, we did this, and ఇది కాకుండా మనకు పాకిస్తాన్ నుంచి కూడా Kashmir
Pakistan always said that what will you do for Jammu and Kashmir? The Indian government has nicely replied, this is what we are going to do for the people, which for so many years you only talk but you don't do anything, but we actually do things. So that's a major point. So దీనివల్ల India's permanent control, very beautiful. దీనివల్ల rapid military movement to sensitive borders, especially towards LOC, మనకి ఈజీగా వస్తుంది. రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్లో పాకిస్తాన్ ఏమైనా కథలు పడినా, చైనా బ్యాక్డ్ పాకిస్తాన్ ఏమైనా పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేసినా, టక్మండ్ బార్డర్కి ఈజీగా యాక్సెసిబిలిటీ పెరుగుతుంది, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ ద నెగటివ్ పాయింట్స్ దట్ రీజన్ హ్యాస్. సో దిస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ద రైల్ లింక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. మ్యాప్ పాయింటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ద రైల్ లింక్, సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఇది ఉదంపూర్, ఇక్కడి నుంచి కనెక్ట్ చేస్తారు, దానివల్ల చాలా మనకి బెనిఫిట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇస్ ద రైల్ లింక్, ఉదంపూర్ శ్రీనగర్ బారాముల్లా రైల్ లింక్, ఇది ప్రాజెక్టు. దాని మీద చెనాబ్ రివర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దట్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ దట్. ఇది కాకుండా మనం చూసుకుంటే హైవే 44 ఇస్ ద లాంగెస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఈ హైవేలో మనకి ఎస్పెషల్లీ డ్యూ టు క్లైమేట్ రీజన్స్, డ్యూ టు జాగ్రఫికల్ రీజన్స్, డ్యూ టు సమ్ అదర్ ఇష్యూస్, ద యూజ్ ఆఫ్ 44 highway sometimes become very very difficult, and that is what we are majorly using. Now once that rail link comes, we don't have to depend on this highway much. So dependency of National Highway 44 will reduce because we have a counter route for it. That is advantage. So especially మనకి ఎట్లాంటి టైమ్స్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, బేసికల్గా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్ అండ్ ఫ్యూయల్ సప్లై, ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ స్నోఫాల్. ఈ రీజన్స్లో ఇది బంద్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. అప్పుడు ఆ రైల్ లింక్ వాడుకుని వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ఆల్ ద మెడికల్ సప్లైస్ అండ్ ఆల్ దట్ ఫర్ ద పీపుల్. సో దిస్ ఈస్ అ డిప్లొమాటిక్ ప్రూఫ్ ఫర్ ఇండియాస్ యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జోన్స్. సో దీనివల్ల సరే నౌ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వన్స్ ద రోడ్ రూట్స్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ప్రాజెక్ట్స్, దట్ మీన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రోడ్స్, హైవేస్, టనల్స్, రైల్వే ట్రాక్స్, ఇవన్నీ వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ద రీజన్ బికమ్స్ యాక్సెసిబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. వన్స్ యాక్సెసిబిలిటీ ఇంక్రీజెస్, business will increase in that area. Once business increases, what happens is investments will start flowing into the country, and it becomes a golden goose kind of thing, that area. So that is the best part. So దీనివల్ల ఏమవుతుంది, what is the advantage of this? This proof will give rise to industrial clusters పెరుగుతాయి, వేర్ హౌసింగ్ పెరుగుతుంది, అండ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ లాజిస్టిక్స్ కూడా భయంకరంగా పెరుగుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ the future advantages because of this. So I'm putting a green star for it. So you understand, these are all important points. ఇది మన వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్ స్కీమ్ అయితే ఉందో, దట్ మీన్స్ ఇన్ ఇండియా ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ షుడ్ బి ఫేమస్ ఫర్ సంథింగ్. దానివల్ల మనం జిఐ ట్యాగింగ్ చేయొచ్చు. ఓకే, యూ నో వాట్ ఇస్ జిఐ ట్యాగ్, జియోగ్రఫికల్ ఇండికేటర్ ట్యాగ్స్, అట్లాంటివి యాడ్ చేసి కామన్ పబ్లిక్, కామన్ బిజినెస్ మెన్, కామన్ పీపుల్కి దే కెన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ట్రేడింగ్. దానివల్ల మోర్ ఇన్కమ్, బెటర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, అండ్ గుడ్ ఫర్ ద కంట్రీ. సో ఈవెన్ ఈచ్ district starts developing beautifully, the whole state becomes beautiful. When all the states become beautiful, the whole country becomes more beautiful. And when the whole country becomes more beautiful, we will be the example for all the other countries. And then what happens is, businesses will thrive, standard of living increases, people will become more and more happier, and the future generations ki oka sustainable goal manam teesukodaniki and oka sustainable development process teesukodaniki చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్. సో మీరు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఈ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో మనము ఆన్సర్స్ రాయాలి. అప్పుడే మన ఆన్సర్కి ఒకలాంటి వాల్యూ పెరుగుతుంది. వెన్ ఫర్ ద పర్సన్ హూస్ కరెక్టింగ్ యువర్ పేపర్ షుడ్ ఫైనల్లీ ప్రూవ్ దట్ యు ఆర్ అ వెరీ ఆప్టిమిస్టిక్ పర్సన్ అండ్ యూ థింక్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాస్ టు బి రిలైడ్ ఆన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్. ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఇస్ సాఫ్రాన్. మీకు తెలిసిందే పాంపోరే. ఓకే, ఇది పాంపోరే ఈజ్ బేసికల్ ఇన్ Pulwama district. Okay, this is called the saffron bowl of the country. So Asia lo gaani India lo the biggest saffron bowl comes from Pampore. Very very important for your prelims. So I'll put a nice star for it. Pampore and Shopping apples meeku already telusu, very very famous. It is considered to be the second biggest Asian bowl for apples for Asian market and all. So very very important. So and for handicrafts. So ee moodu major ga manaki chala chala important. Dini valla emotundi, once the business increases, it leads to job creations, especially because rail construction చేసినప్పుడు jobs వస్తాయి, station development చేసినప్పుడు jobs వస్తాయి, local trade చేసినప్పుడు కూడా jobs వస్తాయి. So this is basically for employment.
creates employment opportunities, while this one not. So this is all about employment. This is for trade. Okay, and this is for supply chains. అన్నిటికీ మనకి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇది కాకుండా టూరిజం, వైష్ణవి దేవి టెంపుల్ విజిట్ చేయాలన్నా సరే, గుల్మార్గ్ విజిట్ చేయాల్సిన, పహల్గామ్ విజిట్ చేయాలన్నా సరే, వైష్ణవి దేవి టెంపుల్ని విజిట్ చేయాలన్నా సరే. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ టూరిజం. సో ఓవరాల్గా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్, by building this one railway track, we are actually, whatever NH44 has problems, those problems are being solved through this railway track. And apart from that, we are protecting our people. So that is a diplomatic proof. దీని వల్ల మనకి ఇండస్ట్రీస్ పెరుగుతాయి, one district one product, ట్రేడ్ పెరుగుతుంది, కామర్స్ పెరుగుతుంది, then jobs are created, and finally tourists కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. So in all the ways, this one railway link can create so much futuristic development for the people of Jammu and Kashmir and for the country. So keeping that in mind, so దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి బేసికల్గా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్, వెరీ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ అంటే ఈ డిస్టెంట్ బార్డర్ కాన్సెప్ట్ ఎగిరిపోతుంది, ఒక షేర్డ్ హోమ్లాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది. దీనివల్ల స్టూడెంట్స్ అడ్వాంటేజెస్, అనదర్ బిగ్ అడ్వాంటేజెస్, స్టూడెంట్స్, పేషెంట్స్ అండ్ ఆర్టిజన్స్ విల్ బికమ్ క్లోజర్ టు ఆపర్చునిటీస్. ఎస్పెషలీ అక్కడి నుంచి ఢిల్లీ, అమృత్సర్ దగ్గర కాబట్టి వాళ్ళకి అక్కడ ఆపర్చునిటీ. ఈ రైల్వే ట్రాక్ వల్ల పర్ టికెట్, పర్ ట్రిప్ 3,000 to 5,000 రూపాయలు సేవ్ అవుతాయి. సో ఎస్పెషల్లీ ఫర్ రూరల్ పీపుల్, వెరీ గుడ్. అండ్ దిస్ విల్ బీ అ న్యూ టాయ్ స్టేషన్ లాగా, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ న్యూ డార్జిలింగ్ టాయ్ ట్రైన్ ఫర్ నార్త్. దానివల్ల టూరిజం పెరుగుతుంది. సో షోస్ రెసిలియన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మనం ఎంత తట్టుకున్నా సరే, ఎంత పాకిస్తాన్ వాళ్ళు, చైనా వాళ్ళు ఎన్ని కథలు పడినా సరే, వీ డోంట్ లీవ్ అవర్ పీపుల్, వీ స్టే విత్ అవర్ పీపుల్ అని క్లియర్గా తెలుస్తుంది. So post 2019, the first major pan-India linkage to Jammu Kashmir after the giving the special status. తీసిన తర్వాత, after removal of the special status, this method, once it becomes successful, you can replicate the same thing even with northeastern states. So that is a futuristic thing. దానివల్ల ఏమవుతుంది, జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎట్లా మనము ఇండియాకి క్లోజర్గా తెచ్చుకున్నామో, నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, they always feel that they are alienated. Now they will also come closer. So this is a proof for the northeastern people also that we care. That is the whole point of it. So same thing for northeastern integration, Ladakh linkage, and even border rail projects in Arunachal and Sikkim cheskunte. This is for proof matter. So all these things will act as a proof for the northeastern states, and that is how this article is very, very important for interior India, renovations, diplomacy, strength of the constitutional status, and finally, India cares, Indian government cares. So the stability of the government brings so many beautiful things within a span of such a short time. That's the overall essence of the article that you have to catch. The next important topic is about right to repair. This is a constitutional status ivali anedi oka angle adi, but right to repair anedi basically talks about repairability index. That is very important. So the concept is about repairability index. Adi meer gurtu pettukondi. So what is the overall plan of this repairability index? So repairability index lo em chestarante, simple, very simple. So one product is there, new product, use chestaru. So this product becomes an old product. Now this old product can again be reused. How? By repairing it. The question is about repairability. So the product becomes a reusable product. Okay. So ఈ reusable product దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే wastage decreases, reusability increases. ఈ బేసిక్ దాని మీద ఒక ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. What is an index basically? What does it do? It gives a list of all the items and tells what kind of product can be reused and repaired so that people can again use them. So instead of taking a product and after it gets utilized, you throw away the product. For example, phones, mobile phones and all these things.
బ్యాటరీస్ కానీ అట్లాంటివన్నీ తీసుకుని ఏం చేస్తాను ఫైనల్గా ఆఫ్టర్ యూ యూస్ యూ త్రో ఇట్ అవే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థ్రోయింగ్ ఇట్ అవే దే కెన్ బి రీసైకిల్డ్, రీయూస్డ్ అండ్ again bring it back into the economic system, making sure that after reusing, once it comes back into the system, it should not disturb the system. So దానికి బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, బెస్ట్ మెథడ్స్ ఏంటిది, గ్రీన్ టెక్నాలజీస్ ఎక్కువ వాడి వేస్టేజ్ తగ్గించుకుని చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్ బ్యాటరీస్ విచ్ కెనడా ఇస్ డూయింగ్ రైట్ నౌ. అట్లాంటిది ఒకటి తీసుకొచ్చుకుంటే ఏమవుతుంది, బ్యాటరీస్ మనం వాడేస్తాము, ఇట్ గెట్స్ మిక్స్ ఇన్ ద సాయిల్ అండ్ అగైన్ యూ కెన్ క్రియేట్ న్యూ బ్యాటరీస్ త్రూ దట్ మెటీరియల్ అన్నమాట. సో అట్లాంటి గ్రీన్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయడం వల్ల ద రిపేరబిలిటీ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అ ప్రొడక్ట్ ఇంక్రీజెస్. సో దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఇండెక్స్లో బేసిక్గా ప్రొడక్ట్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రీయూజబిలిటీ ఆఫ్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ద రిపేరబిలిటీ ఆఫ్ ఇట్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ పర్సంటేజెస్ ఇచ్చేసి ప్రతి ప్రోడక్ట్కి వాట్ ఈస్ ద రీయూజబిలిటీ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ర్యాంకింగ్స్ ఆర్ గివెన్. సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ద పీపుల్ హు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళకి రీయూజబిలిటీ ఇండెక్స్ కౌంట్స్ వెరీ మచ్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఓకే ఒక ఎక్స్టెండెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ హ్యావ్ టు డిజైన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వేర్ ద రీయూజబిలిటీ అండ్ రిపేరబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ప్రొడక్ట్ షుడ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. దానివల్ల కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ విల్ కమ్ అండ్ గ్రీనర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ and more trade also will happen because of this, because the products are reusable and repairable. So adi overall crux of the article. So that is a concept. So a new thing, after using it becomes an old thing. That old thing can be reused through repair, and based on that this index is being created based on the concept of waste decrease as well as repairability. Ee rendinti pettukunte you have a better manufacturing industry of the country. So that is the overall crux of the idea. సో దీంట్లో మనం యూపీఎస్సీకి పనికొచ్చే పాయింట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. సో దీంట్లో మనకు పనికొచ్చే పాయింట్స్, దిస్ వన్ రైట్ టు రిపేర్ ఒకటి ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సో అండ్ రిపేరబిలిటీ ఇండెక్స్. దీస్ ఆర్ ద త్రీ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్లైడ్. సో గవర్నమెంట్ రీసెంట్గా ఈ రిపేరబిలిటీ ఇండెక్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది May 2025. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈజ్ ఆఫ్ రిపేర్ విల్ ఇంక్రీజ్ and software support kuda bhayankaramga dorukutundi. This is being linked to the e-waste management rules of 2022 which enforces extended producer responsibility, binding the manufacturers to reuse the product again. So legally binding the manufacturers to post reuse responsibility. This is very most important point intro. This already European Union vallu kachitamaina strict mandate pettaru, so it becomes a global norm. Therefore, India is also following that beautiful global norm. So, దీంట్లో మనకి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు ఇక్కడ, యూరోపియన్ యూనియన్ అనమాట. యూరోపియన్ యూనియన్స్ లీగల్ రూల్స్ mandate manufacturers to provide for reusability, especially with respect to documentation and spare parts కి భయంకరంగా ఇండియా is just mirroring this global standard. మనకు మామూలుగా ఈ మొబైల్ రీయూజబిలిటీ కానీ సాఫ్ట్వేర్ రీయూజబిలిటీ కానీ ఢిల్లీలో ఎక్కువ ఉంటుంది, కరోల్ బాగ్ ఇంకా మన రిచీ స్ట్రీట్లో ఎక్కువ వాడతారు. ఇది మన హైదరాబాద్లో అయితే మనకి గుజరాతీ గలీలో అక్కడ ఇక్కడ రీయూజబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఆల్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ వెరీ ఇల్లీగల్ అని కాదు, దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో ఇప్పుడు దే వాంట్ దిస్ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ టు బికమ్ అ వెరీ ఫార్మల్ సెక్టర్ అండ్ దట్ బ్రింగ్స్ మోర్ జాబ్స్ అండ్ మోర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లెస్ వేస్టేజ్ అండ్ రీయూజబిలిటీ అండ్ రిపేరబిలిటీ. ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ బట్టి ఇండెక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ముందు చెప్తున్నాను. సో మనకున్న బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే టాసిట్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్స్. ఇది మన ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దిస్, సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇన్ఫార్మల్ రిపేర్ సెక్టర్. ఇది ప్రాబ్లమ్స్. ప్రస్తుతానికి కరోల్ బాగ్ రిచీ స్ట్రీట్లోనే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి, బట్ వితౌట్ ఫార్మల్ సర్టిఫికేషన్ దిస్ అనదర్ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, ఇది మేజర్ పాయింట్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మనకున్న కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్, అదొక ప్రాబ్లం, అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటూ ఫార్మల్ స్కిల్లింగ్ లేదు. దీస్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్. బట్ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రొవైడ్ చేసింది ఏంటిది, ఆర్టికల్ 19(1) క్లాజ్ ఎన్ష్యూర్స్ రైట్ టు ప్రొఫెషన్, ఆర్టికల్ 41 సపోర్ట్స్ రైట్ టు వర్క్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఇన్ఫార్మల్ స్కిల్లింగ్ని ఫార్మల్ స్కిల్లింగ్ చేస్తే వీఆర్ in line with Article 19(1)(g) and Article 41 ని మనం ఇండైరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. So these concepts can be utilized through National Strategy on Artificial Intelligence and DPI, Digital Public Infrastructure,
ఈ ఇండెక్స్ని యూ కెన్ పుష్ ఇట్ ఈవెన్ టు దీస్ ఫీల్డ్స్. దానివల్ల మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కెన్ ఎంబెడ్ రిపేరబిలిటీ ఇన్ టు ద ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ ఏఏ పాలసీస్. దానివల్ల ఏమొస్తుంది మనకి సస్టైనబుల్ టెక్. దిస్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఏఐ మీకు తెలుసు చాలా ఎనర్జీ వాడుతుంది. సో ఎనర్జీ వేస్టేజ్ తగ్గించడం వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ అంటే గ్రీన్ ఇన్నోవేషన్. దిస్ విల్ లీడ్ టు గ్రీన్ ఇన్నోవేషన్ అన్నమాట, ఎస్పెషల్లీ త్రూ గవర్నమెంట్ టెక్ ప్రొక్యూర్మెంట్స్. దీస్ ఆర్ పాయింట్స్. సో ఇండియాస్ నేషనల్ ఏఐ స్ట్రాటజీ హైలైట్స్ డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఎఫిషియన్సీ. దీంతో పాటు వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ రిపేరబిలిటీ మెట్రిక్స్ కూడా పెంచుకుంటే మనకి ఓవరాల్గా యూ విల్ హ్యావ్ స్ట్రాటజికల్ దిస్ కెన్ ఆల్సో బి లింక్ టు ద నేషనల్ స్కిల్ మిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. మనకి దానికి పెట్టుకుని కొత్త యంగ్స్టర్స్ని యూ కెన్ పుల్ దెమ్ ఇన్ టు దిస్ ఫార్మల్ ఫీల్డ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అండ్ రిపేరింగ్ ఆల్ ద యూస్డ్ ప్రొడక్ట్స్. అండ్ దానివల్ల ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ హ్యాపీ, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆర్ హ్యాపీ, people are happy, environment is happy, and more importantly, youth are very happy because they are getting jobs and employment from it. So, national skill schemes and education policies, ఈ hands-on repair మీద మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయాలి అండ్ డయాగ్నోస్టిక్ రిపేర్ స్కిల్స్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ కొడితే దిస్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ ఇండస్ట్రీ. దిస్ is the future industry which can create a lot of jobs. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్, ఇండియాలో చాలా వేస్టేజ్ అవుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ వీ డోంట్ నో వాట్ టు డూ విత్ ద వేస్ట్. సో ఆ వేస్ట్ని మనము ఒక ఫార్మల్ సెక్టర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇండియాకి డబ్బులు పెరుగుతాయి, యూత్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, జాబ్స్ పెరుగుతాయి, ఎన్వైర్న్మెంట్కి చాలా మంచిది, అండ్ ఫైనలీ మన జీడిపి కూడా పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ఓవరాల్ ఐడియా ఆఫ్ ఇట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్? ఇన్ఫార్మల్ వర్కర్స్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సిషనింగ్ టు ఫార్మల్ జాబ్ రూల్స్. నెక్స్ట్, ఇది మన డిపిఎస్పికి డైరెక్ట్గా లింక్ ఉంటుంది అండ్ ఆర్టికల్ 39. సో ఇండియా జనరేటెడ్ 1.6 million tons ఆఫ్ ఈ వేస్ట్. ఇది చూడండి, బులెటిన్ రైట్. ఇండియా ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు హ్యావ్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఈ వేస్ట్. మనకే ఉంది వరస్ట్. సో దాన్ని మనము రీయూటిలైజ్ చేసుకుని రిపేర్ చేసుకోవాలి. 1.6 million, వరల్డ్స్ థర్డ్ లార్జెస్ట్. సో దీనివల్ల మన SDG 12 గోలు దెబ్బతింటుంది. సో SDG 12 రెస్పాన్సిబుల్ కన్జంప్షన్ బిస్కెట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, అన్మేకింగ్, రివర్స్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ లేదు మనకి. సో ఏ ప్రొడక్ట్ తయారు చేసినా సరే దాంట్లో మిగిలిపోయిన మెటీరియల్తో మళ్ళీ ఆ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ చేయడం అనేది చాలా చాలా యూస్ఫుల్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, సేవింగ్ ఉంటుంది, హ్యాపీ. పీపుల్ కెన్ బై లాట్ ఆఫ్ యాక్సెస్, పీపుల్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రీయూజ్ అ ప్రొడక్ట్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, even if it will bring cost effectiveness. For example, today you brought a product for 100 rupees and you design a product in such a way that 50% of the product can be reused. That product again will be used for the new future. Now the same product which was 100 rupees will be brought down to 75, but 50% of the material is already reused thing. So that creates cost effectiveness and then people will start buying more. So you can do mass production using it. దానివల్ల ఏమవుతుంది, people ఎవరికైతే because of the cost accessibility లేదో, now you are getting the same product for a lower cost. Second hand ఎట్లా కొంటారో, this is not a second hand product but a quality second hand product which can be created out of it and for a cost effectiveness. దానివల్ల ఏమవుతుంది, product accessibility throughout the country increases. దానివల్ల market increases because 100 rupees product if you are getting it at 75, the number of people who buy the product will be more. So that logic can be applied over there. So దీనివల్ల ఇది మేజర్ పాయింట్. What is the basic advantage of this? Repair and reuse initiatives, e-waste తగ్గుతుంది, green jobs ఎక్కువ అవుతాయి and promote sustainable consumption పెరుగుతుంది. For example, only 23% of the smartphones in Asia are repairable. అంటే 77% of the mobile phones, smartphones are just thrown and dumped, and that creates a huge e-waste, environmental problem, degradation problem, plastic problem, and finally health problem. These problems we don't want. So this is what you have to understand from this particular beautiful article of right to repair. So this burden lies on the manufacturer, and our extended clause which is there is very, very important. And this gives scope for creation of an index with all the products listed where the percentage of repairability, reusability should be clearly mentioned, and that onus and responsibility lies on the manufacturers. So if a green product is brought into the market,
buyers will be more because cost effectiveness, and it's good for the Indian environment also. So these are the major points that you have to catch from the concept of right to repair and repairability index. Right. Today's another important article is this, very important. How will railway to Sairang help in regional connectivity? Just like how we spoke about the new railway track, Chenab Bridge, the Chenab Railway Bridge, how it is able to bring inclusivity of Jammu and Kashmir post 370. Similar thing we are doing with northeastern regions. Because for a long time, these regions have been left because of lot of political and non-political and geographical reasons which are included. We know that apart from this, we have a problem of refugees and movement of interstate movement, migration issues, especially in northeast regions. So the government is very, very particular about the concept of Act East policy, which you all know. So in this Act East policy, the most important thing is all the northeastern regions. What India is planning is, it is trying to connect all the capital cities of all the sister states. That is first thing. So for that, road, railway, air, three parts. Now here, the most disturbed region right now in the current scenario is Mizoram, because refugee issues, Tibet issues, China issues, lot of other issues are there. So keeping that in mind, they are trying to bring a new railway link to a region called Sairang. Okay, so adi Mizoram Aizawl ni connect చేస్తుంది basically. So this Sairang railway link is so important that this railway link is planning to have 5 different stations in between with a stretch of about 50 kilometers. Danivalla connectivity issues are lost and people to people movement will increase. That is a major point. Because of this, what happens? And next, they are also planning for a railway corridor which connects all the capital cities of all the sister states, northeast states. Danivalla emotundi inclusivity of northeastern region into India through infrastructure projects, railway projects, road projects, and majorly make them feel very, very inclusive, because for a long time they have been alienated. So that feeling should go. It will take time, but it will finally be successful. That is for sure. For that, definitely a stable government is required, which I am sure they are going to do that. And this brings the over domination of China, especially in northeast region. They are trying to do that. You know that in Nepal they have started their own NGOs and trying to do anti-India slogans and all that. So Atlantic dirty activities which China is planning to do along with the Association of Pakistan. So these things will go off, because once people see development, once people see connectivity, once people see infrastructure, once people see there are a lot of jobs which are being created, that automatically creates a feeling that we are being cared. So Indian government cares. Anadanki, this is another proof for it. So how this Sairang, link to Sairang, creates that inclusivity and how it creates connectivity is the overall crux of the article. So basically, ఒక మంచి corridor ఒకటి create చేసి, give them accessibility. That is the most important thing. So mainstream society, mainstream economic sources ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాయో ఈ నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజన్స్లో కూడా అలానే మూవ్ కావాలి, అట్లానే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రీజన్ అట్లానే మూవ్ కావాలి. ఒక త్రిశూలం లాగా, ఒక త్రిశూల్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ఎకనామిక్ యాజ్ వెల్ as trade, commerce, infrastructure and inclusivity projects which are being pulled in. So this is the overall crux of this particular article. So for UPSC, what is important for us? Let's have a quick glance. So it's a small thing. So this is the railway track. This is Sairang. They are planning 5 stations with 51.8 kilometers from Bairabi to Sairang. So this is Bairabi. From here they are planning this part. So the stations which are involved in this is Bairabi, Hartoki, Kanpoi, Molkang and Sairang. Now from Sairang to Aizawl, they are also planning this one. That's another new thing. Okay, direct capital city ki connection. So this is the major track that they are planning. So దీంట్లో ఏమవుతుందంటే మన Act East policy is a hit. దీనివల్ల మనకు Act East policyలో నాట్ జస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్, మన ఆసియా నేషన్స్ కూడా మంచి కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఈస్ అవర్ జియోపొలిటికల్ అవుట్ రీచ్ విల్ ఇంక్రీస్ అండ్ వీ కెన్ కౌంటర్ China's diplomacy in those regions. So security posture also increases, especially in Southeast Asia. So on a global platform, India is telling the whole world that, see, if China tries to do something, we are ready for it. And that brings confidence to other brothers who are in the market, who are ready to help India. And who are all anti-China will come towards pro-India. That is the logic behind it. Danwala, India's position as a counterbalance to China, especially in the Indo-Pacific region, will increase. So Sairang will aid, basically we are looking at
cargo movement, business. This is the most important. Because from here we are trying to fund India funded Sitwe port. Where is Sitwe port? It is in Myanmar. Here. Sitwe port. From here we are trying to collect. And this is very important. The Kaladan multimodal transit project, very, very important. It's and here at Shillong, proposed high-speed corridor we are planning, and this is the connecting road. So from Shillong, Silchar, then it connects to Aizwal. In between Aizwal, we have that Sairang railway train. Then we connect it to Langwatal, Sorinpoi, Kaltwa, Paltwa, and Sitwe in Myanmar. So itla oka beautiful cargo product movement gurinchi at Sitwe. This is what the big plan is. And this is not a new plan, it's an old plan only. So it's a long-standing Indian Railway plan to connect all the capitals, which we are doing for all the capitals of the northeast states. That's the major point. Adi kaakunda వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళది కూడా మనం లింక్ చేసుకోవాలి ఆన్ ల్యాండ్. దట్ ఈస్ ఓవరాల్ బిగ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మిజోరాం హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ ఇన్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. సో ఐసోలేషన్ ఆఫ్ మిజోరాం విల్ బి లాస్ట్. సో మిజోరాం విల్ బికమ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అండ్ మిలిటరీ అండ్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ కూడా మనకి ఈజీగా దొరుకుతుంది బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ విచ్ మిజోరాం ఇస్ ఫేసింగ్. సో మిలిటరీ మూవ్మెంట్ అట్లాంటివి, యు నో దట్ ద చిల్కురి కారిడార్ విచ్ ఇస్ ద చికెన్స్ నెక్, ఓకే, సిల్గురి కారిడార్, that chicken's neck is the big issue. So once these development projects come, accessibility to Northeast becomes very easy. And if there are any kind of defense problems or standard of living problems or infrastructure problems or medical problems, any problems, once this connectivity increases, what happens is accessibility increases. So medical aid gani, infrastructure projects development gani, business houses ni develop cheyadan gani, it becomes easier, especially in the northeastern region, because connectivity increases. That is the whole game. So the isolation of Mizoram will completely reduce, and slowly we bring them inclusively into the country's mainstream model. So all these projects are very, very important for that to be done, because end of the day, for any product we require trade. Trade brings business, business brings money. So that is a logic that we have to think in this direction. So troop and equipment movement along India-Myanmar border also increases because of this. So దీంట్లో అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి, what are the features? 48 tunnels and 142 bridges. And they're all defense relevant terrain lo, chala important. So this is showing that infrastructure led development will increase, and the transportation costs, because the regions are all not cool terrains, they're all very, very dangerous terrains. Our terrains ni break chesi oka smooth connectivity process perutundi kabatti the transport cost will also reduce. Dini valla em avutundi, the northeastern states are beautiful regions for tourism. So keeping that in mind, we have better opportunities. Tourism increases, trade increases, job creation increases, especially in Mizoram, because currently we are relying only on trucks. దీనివల్ల ఈ ట్రక్స్ అగైన్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ రోడ్స్ ఇటు అటు షేక్ అయినా సరే కార్గో మూవ్మెంట్ ఆగిపోతుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కార్గో మూవ్మెంట్, రైల్వే మూవ్మెంట్ ఈస్ మచ్ బెటర్. సో దీనివల్ల బేసిక్ అడ్వాంటేజ్ అంటే 5 hours journey is being completed in just 1 hour or 1.5 hours. That is the best thing. So the most important thing is 5 hours is becoming just 1.5 hours. Danwala trade movements become increases, and once it internally, if that increases, then will be a lot of investments which will flow in Mizoram and other northeastern states, and that brings the concept of complete inclusivity economically, and obviously with political will only this can happen. So politically it becomes very strong, and once economically increases, it automatically increases the social life of the people. So socially, economically, political, one railway track is bringing connectivity. That is the logic behind it. So 1 lakh crore allocation for northeast infrastructure was already given in the budget, that we all know. Deenivalla 5020 crores for tragic loss, 18 lives, which is very bad. Enduku delay ayindi? All these delays are because of weather, landslides, bridge collapse in 2023. The infrastructure vulnerabilities, oka resilient design anedi chala avasaram. So deenivalla risk management in Himalayan and northeastern corridor is the whole idea. So these are all the negatives which have happened. So finally, what is the goal for it? E negatives, if you are able to solve, if these are all solved, what happens is northeastern region into ASEAN, it will become a gateway for all the Association of Southeast Asian Nations and organization lo unna countries anniti kuda northeast will be the gateway for all those things. Once so many nations start participating in development projects of
the sister states, automatically the northeast part of India will also become very, very resilient, because currently it is weak. Now from weak, you have to make it good. From good, you have to make it better. From better, you have to make it best. If this sequence has to happen, its relation with the ASEAN nations also should increase. That means trade must increase, commerce must increase, infrastructure development must increase. FDIs and FIIs should start flowing into those regions, and that automatically creates the new northeastern, strong and resilient northeastern India will be formed. Very, very important. So దీనివల్ల మన లుక్ ఈస్ట్ అండ్ యాక్ట్ ఈస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల మనకేమవుతుంది, మయన్మార్తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బంగ్లాదేశ్తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఏషియన్ హైవే 1 corridor ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అండ్ దీనివల్ల మన రీజనల్ పీస్, డిస్పైట్ మయన్మార్స్ ఇష్యూ, బంగ్లాదేశ్ ఇష్యూస్ ఏమున్నా సరే, ఇండియా is able to take care of all its neighbor. మన neighborhood first policy is also being implemented. సో దీంట్లో మనకి మేజర్గా యూ కెన్ ఆల్సో మెన్షన్ also happily increases because Myanmar and Bangladesh ఈ రెండు కూడా currently కొంచెం ఇష్యూస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి India will take care of all those nations like a big brother, and that creates whatever is required. మన defense systems బాగుంటాయి, external security is contained right now, and China's counterbalance also we can do it. So this is the overall essence of how a single railway project can bring so many advantages for the whole country. That's the essence of the article. The next important article for today is Stop Selling China Mega Dam Bogie to Push Siang Project. So this article has some 4 or 5 major points. You know about the dam projects, Yangtze projects, Brahmaputra River Dam, bombings recently which have happened, what China is doing, all these things, a lot of things have been read and understood. But how is this linked to the Siang project is what the whole idea is. So let's have a quick glance at how this article is very important. Intro major important points are there. So let's keep this in mind. So the Siang hydropower project of Arunachal Pradesh, very, very important. You know, China has always an eye for Arunachal project. Arunachal Pradesh, it considers Arunachal Pradesh as its own state only. So that thing, all these things are known to. So 1.13 lakh crore Siang upper multipurpose project, some pantradani. So దీనివల్ల advantage is 11,500 megawatt hydropower power plant in Arunachal Pradesh. So this is the proposal. So China's construction of the 60,000 megawatt Medoc Dam on the Yarlung Zampo, Brahmaputra's upper stream lo create చేస్తుంది. Issues you know, but to counter that అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఈ సమ్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టడం వల్ల చైనాని మనం కౌంటర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక హైడ్రో స్ట్రాటజిక్ కౌంటర్ మెజర్ బై ఇండియా అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల రైపేరియన్ స్టేట్స్ మామూలుగా ఇఫ్ దిస్ డ్యామ్ బికమ్స్ అ సక్సెస్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ద డ్యామ్ విల్ క్రియేట్ అ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ద రైపేరియన్ స్టేట్స్, అండ్ లిటరలీ an important tribe called Adi tribe. That is the second largest tribe, especially in the northeast regions, with a population close to 1.5 lakh people. And it is a very, very old tribe, and they have been very, very particular about saving their own culture. Our tribes lo villagers andarni displace avadam jarugutundi, migration issues, and all the development projects towards the northeastern side will go for a toss. So to counter the China strategy, India is proposing this 11,500 megawatt project in Arunachal Pradesh. That is a overall game. So ఈ వాటర్ రైట్స్ ఇష్యూస్ విల్ బి లాస్ట్ అండ్ రైపేరియన్ సావరెనిటీ భయంకరంగా దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి దిస్ హైడ్రో స్ట్రాటజిక్ కౌంటర్ మెజర్ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ చైనా ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ డెవలప్మెంట్ కమ్ డిఫెన్స్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ఇండియా. దట్ ఈస్ అ హోల్ లాజిక్. సో ద బిగ్గెస్ట్ ట్రైబ్ విచ్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్ ఈస్ ది ఆది ట్రైబ్, విచ్ ఈస్ అ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్ ఇండిజినస్ గ్రూప్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. So who are these Adi tribes? These are Adi tribes. And Solung, Aran and Etor. Please remember this. We are going to do a special video on the Adi tribe. Please watch that also. So, Walu, what are they known for? For oral traditions, agricultural economy and community-based land ownership. And chala women-centric kuda untundi this tribe. So keep that in mind. So if this becomes a success, this tribe will literally get migrated, displaced and the associated problems with it. So that is a major problem. So, and they are also known for their, these are all the festivals of this Adi tribe, very, very important. So, దీనివల్ల 1.5 lakh Adi members face displacement, major problem. This is a negative point.
వాళ్ళకేమో ancestral lands, sacred groves and heritage అన్నీ కూడా సబ్మర్జ్ అయిపోతాయి. సెకండ్ నెగటివ్ పాయింట్. ఫస్ట్ నెగటివ్ పాయింట్. అండ్ సియాంగ్ ఇండిజినస్ ఫార్మర్స్ ఫోరం సిఫ్, దీంట్లో మనకి మేజర్గా ఉన్న పేర్లు విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వన్ ఈస్ ఏబోమిలి అండ్ బాను టటక్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాపులర్ నేమ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. దే ఆర్ యాక్టివిస్ట్స్. And for this, they are getting support from Uttarakhand and legal advisor are also supporting this. So, ikkada problem ఏంటంటే PFRs, that is pre-feasibility reports, వాటిని coerced గా సంతకాలు పెట్టమంటున్నారు with respect to these Adi tribes. This is forceful way of doing things which is not accepted. And majorly, militarization of Siang Valley to suppress community mobilization is another major issue with respect to this particular topic. So, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకున్న మేజర్ ప్రాబ్లం అంటే మెడాంగ్ డ్యామ్, విచ్ ఇస్ ద చైనీస్ వన్, seen as a potential threat to India's water security and downstream rights. This is the major point. So put this in red so that the major threat is this dam is seen as a potential threat to water security, first point, and downstream rights, second point. These two will get affected. This is negative. So basically, they are considering this new dam proposal as this sump as a defensive measure to counter the Medong dam. So, Manadi, broader border infrastructure push in northeast to counter China is the overall point. And Brahmaputra flow koncham effect aina India-Bangladesh hydro relations koncham kharab ayye chance undi. Lack of FPIC, free, prior and informed consent from the affected tribal community is another point that is have to be taken into consideration. And మన PISA Act భయంకరంగా వైలేట్ అయిపోతుంది. అది మేజర్ ప్రాబ్లం. PISA doesn't apply to Arunachal. The spirit of consultation is relevant. Therefore, acts which get affected is Forest Rights Act is gone and PISA. Both these acts get completely affected because they are violated. So దీనివల్ల మనం ఏం చేసుకోవాలి? Clean energy goals versus tribal rights become the issue. Because if you are planning for any kind of hydroelectric project or a project, we have to bring clean energy. For clean energy, what is required? Forest ni clear చేయాల్సి వస్తుంది, అక్కడ ఉన్న ట్రైబల్ సిటిజన్స్ ని తప్పాల్సి వస్తుంది. ఇట్లాంటి డేంజరస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్లీన్ ఎనర్జీ వర్సెస్ ట్రైబల్ రైట్స్ విల్ బికమ్ ద న్యూ ఇష్యూ. అండ్ ఎకలాజికల్ ప్రిజర్వేషన్ బికమ్స్ అన్ ఇష్యూ. అండ్ డెమోక్రటిక్ కన్సెంట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, కానీ ఇక్కడేమో ఫోర్స్ కోయర్షన్ జరుగుతున్నాయి. సో ఈ బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది ఓవరాల్ ఇష్యూ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. అండ్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఇఫ్ దెర్ ఆర్ పబ్లిక్ ఇష్యూస్, then national security will get affected, but grassroots voices are all being sidelined because of this issue. So overall ga manam gurtupeట్టుకోవాల్సిన points, analyze చేయాల్సిన points ivi with respect to this particular article. So keeping that in mind, the next important article for today is about Philippines president visiting India. Adi already Mr. Jaishankar garu akkaduna foreign secretary to maatladam jarigindi. So simple ga in a tabular way, what is important for us for UPSC, in a tabular form I provided. Main points are underlined and put star marks. You will please remember them. That is more than sufficient. What can be seen from this relation is the most important part. So I'll put this all in green so that. So majorly, what are the topics? What are the major points in which the Philippines discussions can go forward? Is first is maritime surveillance. Second, defense cooperation. Next, cyber security and Asian geopolitical engagement and submarine stealth procurement. These are all the major points with respect to India-Philippines issue. So these 5 points you have to remember. One is maritime, next is defense cooperation, next cyber security and digital purposes, and finally Asian geopolitical and submarine procurement. These are all the major points. So what are the details of it? Let's have a quick glance. With respect to maritime surveillance, we are looking at radar and satellite sharing. Navigation is SCS, so this is the major point. Next, with respect to defense cooperation, if I am looking at it, we are talking about BrahMos missile and WPS revival exploded. Digital security, if you look at it, AI-based naval systems we are planning for it, and cyber defense are being discussed. From ASEAN geopolitical angle, Philippines alliance with India stabilizer and ASEAN platforms program are chala important. And submarine platforms, if you observe it, possibly track Chinese vessels, which is very important. So each Chinese vessels Philippines occupy chestundani, Philippines was very happy that India is protecting them. So these are all the major points with respect to this one. So దీని వల్ల ఈ డీల్స్ వల్ల వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది.
and disadvantages. Both are being mentioned. So let's look at what are the advantages by the maritime security deal. Let's have a quick glance at this part also. So maritime issues lo manaku vachina major problems em unnai. Let's have a quick glance. First, manaki advantages enante China badlu India will be preferred and ASEAN will be, and ASEAN trust also increases. So these are all pluses. And what are the minuses? మనకి చైనీస్ బ్యాక్లాష్ రావచ్చు, నేవల్ రిసోర్స్ దెబ్బతినొచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాయింట్స్ విచ్ కెన్ హ్యాపెన్. అట్లాంటి డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్లో మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటిది? డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతాయి, ఇండియా నేవల్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ దోస్ రీజన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ అస్. డిసడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుంది? మనకి ఆబ్వియస్గా డిస్ప్యూట్స్ వస్తాయి అండ్ దీనివల్ల ఆసియాన్ బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ కూడా విల్ బికమ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూగా మనకి ఏఐ నేవల్ సిస్టమ్స్ని బూస్ట్ చేయడం అండ్ ఆల్ దట్ ఈస్ ఫైన్. So దీనివల్ల టెక్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ ఇంక్రీజ్. ఇండో ఫిలిప్పైన్స్ డిఫెన్స్ బాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. దిస్ ఇస్ వన్ అడ్వాంటేజ్. కానీ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే ఫిలిప్పైన్స్ వాళ్ళు చైనీస్ గవర్నమెంట్ కూడా సీక్రసీ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి దేర్ అండ్ దానివల్ల ఎస్పినాజ్ రిస్క్ కూడా భయంకరంగా ఉంది. దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్. నెక్స్ట్ ఆసియాన్ పరంగా చూసుకుంటే లీడర్షిప్ ఇన్ ఆసియాన్ ఇంక్రీజెస్, కౌంటర్స్ చైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్, దిస్ ఆబ్వియస్. డిసడ్వాంటేజెస్, దీనివల్ల ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఫిలిప్పైన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ దట్ ఇండియా విల్ సపోర్ట్ దెమ్ ఇన్ అండర్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ which it can or cannot, which you don't know. దానివల్ల చైనా రష్యా రిలేషన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుని ఫిలిప్పైన్స్ ఏమైనా చేసే ఛాన్స్ ఉంది. సో అక్కడ రష్యా విల్ బికమ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ దే. నెక్స్ట్ సబ్మెరైన్ స్టెల్త్ ప్రొక్యూర్మెంట్స్లో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, స్టెల్త్ మనది ఎంత స్ట్రెంత్ ఉందో చూపిస్తుంది. స్టెల్త్ ఇట్స్ సీక్రెట్, అన్సీనబుల్ అండ్ డిటరెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. కానీ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్స్పోజర్ కెన్ ఇంక్రీజ్ అండ్ చైనాస్ ప్లాన్ మళ్ళీ ప్రొవోక్ చేసినట్టు అవుతుంది. సో ఇండియా ఫిలిప్పైన్స్ రిలేషన్స్లో these are all the major points: maritime, defense, digital, ASEAN geopolitical and submarine procurement. These are all the points. I have added what are the advantages and what are the disadvantages of this particular India-Philippines relations and what might be the futuristic plan that we are supposed to have. These are all the major points. If you know them, I think it should be more than sufficient. So these are all the major topics for today. So Shaman Paidikola signing off for today. Bye-bye.